Пиздец охуенно. В итоге рот говно, жопа говно, все говно. Ну не в том плане, что почувствую себя охуенно, в кавычках, ну ты понимаешь. Сейчас бахнем пивка и продолжим водки. Ну так я еще вчера, точнее, нет, сегодня. Сегодня еще днем или утром купил литр водки, и она еще осталась, а допивать надо. Вот такие дела. А что ты еще хотел, пупсик? Если тихонечко будем пить, то нормально все будет. Не, ребят, я не могу. У меня сейчас настроение пьяное, поэтому я вам покажу это. Я должен это показать. Ребят, сейчас будет важный момент. He became a special undercover investigator to nab the mafia. When was that? Oh, sometime in the 50s, I guess. Where? New York, I think. Naomi, I thought you didn't have any family. Well, I researched it after I became an adopt. My grandfather was already dead by the that I needed to be alone. Measure that arms tech installed secretly. You have to unlock it with 3 no. We go. Here I go. That feel with the nanomachine system. That's about all I can do for you. О, Naomi, please. вот важный момент в серии Metal Gear Solid, еще один из немногих. Talk to me. Say something to take my mind off the pain. What can I say? Anything. I'm not a very good talker. Please. Tell me about yourself. Myself? That's a tough one. Any family? That's not a happy topic for me. Я пьяный все еще. That's not a... Я все еще пьяный, если что. Ладно, смотрим. Это важно, один из важных и крутых моментов в Metal Gear Solid. Еще в первой части. a happy topic for me. Про семью. I don't have any family. No. Wait. There was a man who said he was my father. Where is he? Dead. By my own hand. Big boss. What? Big boss? I had no idea. There was no way you could. It happened in Zanzibar 6 years ago. Only Snake and I know the real truth of what happened there. So, is it true? Was Big Boss really your father? That's what he said. That's all I know. And you were able to kill him? Knowing that? Да. Yep. How? He wanted it. Besides, some people just need killing. That's patricide. Yep. Угу. That's the trauma that Mantis was talking about. The one we share in common. Потому что Мантис убил своего отца, и Снейк убил своего отца. Они оба убили своих отцов, и это их связывает. Is that why you left Foxhound? Let's just say that I needed to be alone for a while, and Alaska was the perfect place. Чувак, не спейся. Я знаю, сколько дерьма уже пил на стримах, поэтому это не страшно особо на самом деле.
I'd expect from the legendary did In base. I Yeah, well, like I I know I'm going with five. the security level of the door there. Сейчас будет еще один из прикольных диалогов, то, что девушка хотела стать солдатом. В реальности все оказалось не так, но она продолжает быть солдатом. И Снейк ее учит. А в дальнейшем, Metal Gear Solid 4, мы видим, что она стала лидером отряда, спецназа и стала охуенной бабой-солдатом. Мэрил. Five, but it's okay. I've got a level 5 Этот card. диалог важен. I've got to go save the doctor. You should go. I'm going with you. No way. You're still too green. I want you to hide somewhere. I'm not green. Oh, yes, you are. You pause for just 1 second in front of your enemy and it's all over. Да. Good luck doesn't last forever. I don't know what happened. I just couldn't pull the trigger right away. I never had any problems in training. But when I thought about my bullets tearing through those soldiers' bodies, I hesitated. Shooting at targets and shooting at living, breathing people are different. Нравится. Shooting at targets and shooting at living, breathing people is different. It's different. Это реально разные вещи. Ever since I was a little girl, I always dreamed about being a soldier. Every day of my life, I've trained my mind and body for the one day when I could finally see some real action. And now... So what now? You want to quit? I can't quit. I can't allow myself to quit now. Listen, Meryl. Everybody feels sick the first time they kill someone. Unfortunately. Скорее всего, ну это более литературный перевод. На самом деле говорит, типа, все чувствуют себя плохо при первом убийстве. Ну, sick. Плохо, болезнь или тошнота, это переводится примерно. Люди чувствуют себя плохо, ужасно при первом убийстве. Meryl, everybody feels sick the first time they kill someone. Unfortunately, killing is one of those things that gets easier the more you do it. In a war, all of mankind's worst emotions, worst traits come out. Да, чем больше убиваешь, тем легче становится делать, потому что ты привыкаешь, ты перестаешь олицетворять свои цели как людей. It's easy to forget what a sin is in the middle of a battlefield. But this isn't a war. It's a terrorist action. You're just a little jumpy from the combat high. The adrenaline in your bloodstream is starting to thin out. Just take it easy. But I learned all about combat high at the academy. We'll talk about it later. For now, just think about keeping yourself alive. В общем, да, Metal Gear Solid это важная хуйня, где Кодзима говорит не о войне, не о он говорит о людях, которые поражены войной, что после войны у них жизнь ломается буквально. Они либо становятся солдатами и дальше воюют, либо они ломаются и не знаю, как жить в этом мире уже нормально. Ладно, я пойду, мне телефон не зарядки. Окей. А мы пойдем Metal Gear Solid 3. Давай. Если я помню, мы еще Соколова не вызвали, ибо я пьяный уснул нахуй. Targets and shooting and living breathing people is different.
Нужно уже меньше стрелять, больше. Давайте просто постараемся проникнуть туда и все. Потом, когда ты начал пытаться, а потом головой упал на стол, а потом рухнулся. Так... Я, ебать, я не помню вообще. Я ничего не помню, серьезно. Так, когда челик уходит туда, мы обходим его. Ну ты мне скорее напомнил, чем я вспомнил. Это разные вещи. Я этого не помню вообще, ты мне это просто сказал. Вот и все. Лиза. Лиза, что с тобой, мозаика моя? Все в порядке? Там кошка что-то мяукает. Не, Bluepoint красавчики. Они делали одни из лучших перепусков игр на новых консолях. Или ремастеров, или ремейков. Клемался уже придумал. Да, клемался. О, не-не-не-не-не. Мне это не нравится, пиздец. Я хочу... Почему нельзя из... Вот, Кодзима, какого хуя нельзя из меню игры загрузиться? Приходится заходить в меню, это в основное меню, и загружаться там. Кодзима, блядь! Бред говна. Да, я знаю, что меня не слышит. Так пошел нахуй этот Кодзима. Здорово, братан. Я скажу, что мы поиграем в Ультракилл, я до сих пор пьяный, сижу и играю в Metal Gear Solid, а дела охуенно, я все еще пьяный, хоть и проснулся после того стрима.
Ничего ты не видел, братан. Я еще ультракил даже не скачал. Nobody here. Who's that? Говорю, проходи игру, слушайте, Вайлд, я как-то понял, Violence. Ой, мы будем сейчас дрочиться. Я хочу Metal Gear Solid 3 проходить чисто просто, чтобы нас не полили. Интересно, получится пройти, если я никого не буду вырубать именно? Буду просто мимо них. Получится ли так сделать, интересно? Просто любопытно мне. Да нормально, все спалось, заебись. Возможно. Надо меньше бухать, чем ты ультракил. Ну, ультракил будет в любом случае. Something there. What the? I'm just seeing things. Что за челик? Ультракил это охуенчик. Это игра по типу Doom Eternal, где ты еще это ебашишь нормально и типа трахаешь все вокруг. Так. Этот рядом проходит, там смотрится. Huh? Who's that? Who's that? What the? Ah! Он спросил, чувак, ты отвечай нормально. Ответь уважаемому модеру, что такое ультракил. Я более-менее пытался объяснить, но я сейчас пьяный, что пиздец, блядь. У меня есть одна идейка, ребят. Мне поясни, как проникнуть на этот объект. Я примерно понял маршрут чуваков, которые мешаются. И сейчас будет охуенно. Сейчас будет охуенно, пацаны.
Ну, он пошутил над тобой, сказав ультракал, чувак. Ты серьезно? Ты настолько наивный? Он сказал ультракал, он в шутку это сказал. И ты такой, ты не знаешь. И в итоге, ну просто. Это же логично, вроде. Ультракал, ультракил. Ебать, чувак, ты сам написал ультракал. Ты это написал, и в итоге, блядь. Who's that? What happened? Я пытаюсь без тревоги, да, пройти нормально, блядь. И почему Кодзима не поставил загрузку? Почему Кодзима не поставил загрузку в меню паузы? Приходится перезапускать главное меню и в итоге часть эмулятора, чтобы... Пизда. Не, Кодзима гений, ну какого хуя, блядь? В Metal Gear Solid 2 была загрузка, если я правильно помню. И Кодзима, и Коллиматор оба гении, ну, блядь, сука. Почему, блядь? Кстати, в меню Metal Gear Solid 3 у HD Collection доступны первые два Metal Gear. Ну просто не при... Ну, бля, я не хочу. Это слишком, ну, не знаю. Я хочу именно без тревоги, чтобы, блядь, все-таки по лору, то, что это stealth mission. Ну, понимаешь, да? Удачи, удачи. What the? Так, ждем, когда чувак пройдет. Возле дерева встанем. А мне есть идея получше. Все, perfection. Спасибо большое, а мы ебашим. Во! Во! Вот она, рыба моей мечты, блядь! Ай, снайк! Бля, конечно... Да, если хочешь спать, то иди спи, братан. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? Не. You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. Железный занавес, да? You're CIA. Угу. Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero. I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Угу. Did he now? What does it mean? Вот именно, кстати. It means he's a man of his word. Да, он человек слова. В Metal Gear Solid 4 это поймем еще. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. Гру. You in the West know him as Thunderbolt. Гроза. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland.
Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Да. Despite resistance and criticism from hawks Хрущев хотел именно мира с другими, да, с другими странами. Но Волгин нет. Волгин хотел более экстремистского строя. Поэтому не спи. Смотрим катсцены и наслаждаемся Metal Gear Solid. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. Понятно. Да. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then the soldiers outside. Exactly. Они его охраняют. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin. Они охраняют его от Волгина. То есть Хрущев охраняет его от Волгина, возможно. То есть если он, возможно, проговорится или тайны его будут распознаны, его могут убить, чтобы этого не произошло. Постараемся. Давайте, валим отсюда. Нужно вылететь. Если что, да, не говорю на русском. Он узнал этот свой русский от своей начальницы, ну точнее, от своей учительницы, от своей наставницы, босс. Если что, если по лору, они тут, ну, по канону, они говорят на русском, но для нас это на английском. Свяжемся с нашими. Майор Снейк. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. В смысле? What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Weak signal. Ага, конечно. Все, уходим отсюда. Лучше, да, отойдите, Соколов. Я расчищу путь, и мы уйдем отсюда. Соколов, что ты делаешь? Он такой, о, чего, бля? Соколов, не надо, лучше просто иди за мной. Грушники на фоне. Нет, нет, не грушники. Стоит. Тихо. Тихо. So this is the legendary boss. Знакомьтесь, ребят, лучший фембойчика, вайфу всего Metal Gear Solid.
Ocelot unit of Spetsnaz. What's a Gru soldier doing here? У него Макаров в руках. Soldier? Солдат. He's the Ocelot commander. Он отцел. That's Major Ocelot. Майор Оцелот, я тебя, сучка. Don't you forget it. Не забывай этого. Оцелот охуенен, хоть и клоун, Оцелот. Блять, самая лучшая девочка в Metal Gear Solid. Get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? Снейк понял, что сейчас будет. Раз. 2. 3. 4, 5. Еба, с Макарова разъебал. О, эта штучка. Нихуя от рикошетом разъебал. 9 на 18, сука, калибра, блядь. Это ж слабенький калибр. Ну ладно, похуй, это Кодзима, поэтому нормально. Добил челика. У него еще один патрон остался в магазине, судя по отстрельным 7. 8 же патронов в Макарове. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the Gru. Sokolov, take cover. Лучше да, свали под укрытие какое-нибудь. You're not the boss, are you? Ничего не отвечаем. Мяу! Оперативники Соколова. Фу, это не Соколова, блять, а группа оперативники. Это CQC, дебил. That gun. Угу. If you're not the boss, У него последний патрон остался. Для нас, да? die. Ну что, сучка, я тебе покажу, что это стойка. Он не капитан, он майор. Оцелот. Еще молодой еще, блядь. Потому что Metal Gear Solid 1... Leave it. Shoot the other one. Транквилизаторами разъебал их. Как же Снейк хорош! С пулеметом челик. С помощью CQC главный герой всех разъебывает. Это челик все еще на ногах стоит? Давай уже вырубайся от транквилизатора, сучка. Он с помощью CQC всех разъебал. Готовьте, сейчас будет легендарный диалог Эва. Заевшая пуля Оцелота в Макарове. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do, but testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. Это не практично. Jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. Revolver, awesome. You filthy American dog.
CQC, детка! Сосать. But that was some fancy shooting. You're pretty good. You're pretty good. Pretty good. Pretty good. Да, детка. You're pretty good. Это легендарная, это важная катсцена в серии Metal Gear Solid. Major, do you read me? I read you. Snake, you alright? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than... I don't like it. Something about the whole thing stinks. Воняет вот именно. Better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Йонган, он еще молодое оружие. Он еще молодой скорее. Все, уходим отсюда. О, он в безопасности хотя бы. Соколов! Это я. Okay. Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. Спецназовцы. The best GRU has to offer. Я их разнес в итоге. They're coming for me. I'm finished. Да все в порядке. Успокойся, сейчас вытащим тебя. Get you out of here, I promise. Ага. And we've got some of the best backup we could ask for. Фултон. Look. Что такое? Кто это? That's what they were making you build. Ага, кто это? Yes. The Shagohod. Шагоход. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBM. Танк. You can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Эта штука может с разгона Is that это, thing ебашить finished? это. No, this is only the end of phase 1. А, это еще It разработки. won't be truly finished until we complete phase 2. Phase 2. The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War. В смысле? То есть начало ядерной войны? Then the age of fear will truly begin. Да, когда Cold War. мировая I война. had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America. Quickly. Постараемся. They cannot complete it without my help. Выпьем за него. За Соколова, пьем за Соколова. Не смотри лучше, Соколов. Босс? Это же босс. Что она тут делает? С ней связь была потеряна несколько полчаса примерно назад.
Что он тут делает? Что это? Good work, Jack. What are you doing here? Вот именно. Sokolov comes with me. В смысле? Ты помогаешь нам или что? Мы же с помощью фултона хотели его рекавать отсюда. Hornets. Лиза, нет. Нет. Они его забрали. Так, я геймпад лучше отложу. My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying? Да. У них есть призрак в отряде. Ебать. Нет, Лиза. Kuwabara, Kuwabara. Куабара. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Вот он, Волген. Босс, что-то делает. What is this? Что это, вот именно? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Ёб твою. Recoilless nuclear warheads. И ядерные боеголовки она еще им подарила. Присни советом. Ёб твою мать. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Вот им... Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? Он с нами идет. No, this one is still just Он a все еще child, ребенок. too pure for us cobras. Слишком невинен для кобр. Пиздец. He has not yet found an emotion to carry into battle. Понятно. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Она разоружила нас за секунду буквально. Она идеальный солдат. Не то, что главный герой. И, блядь! Больно, сука, минус рука. He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. Я уже понял.
Снейк все еще ей доверяет, но... Ах. Ох, он снял бандану с ее головы. Лиз, да ща, погоди. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Drift away. Уплывай. My place is with them now. Мое место с ними сейчас. Она не хотела убивать его. Она его отправила подальше, главного героя. Своего ученика Джека. Ну давай, давай, Снейк, вставай. Вставай, Снейк, вставай. Левая рука сломана. И повреждено все еще. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Больно, парамедик. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Да, нужно Okay, here we go. подлечиться надо. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. Лиза, To cure погоди. the bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. Угу. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Угу. Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Так, ребят, погодите, сейчас я вернусь. Так, стример тут, а, ребят. Теперь давайте лечиться. Так, сначала.
Нужно дезинфицировать. Так, сначала давай заберемся. Дальше. Так, сначала зашьем, затем дезинфицируем, затем дезинфицировать, затем делаем так, затем закрываем, затем моделируем, затем так, с трудом. Тут у нас что у нас? Дезинфицировать, затем сделаем так, затем сделаем так. О, вот тут уже проблема. Словно кость дезинфицируем, а она не помогает. Надо выпить за это. Ай, блядь, больно как же, а! Выпьем за это. Снейк, держись. Бандана босс. Он использует ее как удержание руки сломанной. Good job, Snake. Справились. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? Стараюсь. Попы. Плюс Волгин. Они забирают шагоход. Босс. Она тянется к Снейку, но он далеко. Он тянется к ней, но... Босс, не уходи. Не нужно, босс. Увы, босс теперь на стороне противника. Она сама говорила, кто друзья, кто враги, неважно. Не нужно испытывать эмоциональное чувство к этому. Из-за политики, из-за перемен, из-за времен может поменяться все. Особенно для солдата. Она это все говорила. Она была права.
То сам патрон этого заевший, да? Ебать, он как ребенок, получивший конфетку. С ядерным оружием, сука, вот. Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. Женщина Соколова. She's a nice catch. Да. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death. Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Она шпионка для Соколова, и у нее есть помада с ядом. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. Походу. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! Он уничтожает завод Соколова. А там еще живые люди есть. Ебать, это было близко. Повезло Снейку, что он был за пределами этого ядерного взрыва. Ёб твою мать. Нет, Волгин ёбнутый чувак вообще. Уничтожит завод Соколова с кучей живых людей. Я сохранюсь, это пиздец. Это был лишь пролог, ребят. What a thrill with darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly.
a tree frog. It's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I lie to you. I'm still in a dream, snake eater. I'm still in a dream, snake eater. Ебануться. Сейчас будет следующая сюжетная катсцена, ребят, поэтому геймпад можно откладывать. Неделю спустя. 64-й год, все. Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. Сейчас будет контекст всего этого. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. Давай, наверное, выпью. И закурю тоже, как стоит. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. Узкие связались с ним. Call from Khrushchev to President Johnson. Хрущев. The Soviet Union? Хрущев связался с американцами. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB-754, was destroyed in a nuclear explosion. Как это объяснить? About the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to Вот you? именно. In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. Забай. Power is not as great as it once was.
If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin? Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells? I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the Boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the Boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The Boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the Boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under.
There's no choice. Нам нужно убить босс, разобраться с Волгиным и шпигоходом. Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the two NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Советы появились. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. Он только излечился. Спустя неделю после лечения он отправляется снова на миссию, иначе пиздец, иначе его расстрел ждет. Нам нужно восстановить ситуацию между русскими и американцами из-за во время холодной войны. Давай свяжемся по ходу с Зеро. Парамедик тут? This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Oh. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'm taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. Nah. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. I must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. Yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you?
You know, let's just use 0, like we've been doing all along. All right, then. Major 0 it is. We'll start over from square one. From square 0. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Слава богу. Is this her last chance, too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Но ей повезло еще. Her frequency is the same as during the virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. Mr. Boss. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How'll I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, who are the Patriots? And Lali Lulelo. Lali Lulelo. Lali Lulelo. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Ух. Вот наш челнок, развалившись. Лошадь.
Причем снаряженная лошадь, на ней можно ехать. Looks like death wasn't ready for you yet. Босс. Boss. Да, That arm босс. still hurt? Как сказать? What are you doing here? Что ты делаешь вот именно? Блять, она слишком хороша, она солдат идеальный. Она мою пушку опять разобрала. Go home. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. И что? Boss. I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. Yes. That should stir things up a bit. You'd better hurry. Либо мы свалим отсюда, либо нас сейчас накроют местные. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Она не хочет нас убивать, она хочет, чтобы мы ушли. Но мы не можем уйти. Why'd you defect? Все сменил сторону. I didn't. Я не меняла. I'm loyal to the end. Я все еще предан до конца. What about you, Jack? Моя причина. По поводу тебя, Джек. What's it going to be? Что Loyalty будет to это? your country or loyalty to me? Преданность своей стране, преданность тебе или мне? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? Какую же базу босса говорит, а? You don't know the truth yet. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. Есть You такое. know me too well. И ты меня тоже хорошо знаешь. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. Теперь правая рука. I'll kill you. Надеюсь. Now, go home. О, ща будет пиздец. Я выпью за это. Босс нас оттрахала просто вообще через. This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you Она tarnish говорила us by тебе. enemy? Enough.
Артик говорил, что враги и друзья меняются. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. Who was that just now? Who's that? Ah! Валим массу на следующей локации, сразу же лечимся и сохраняемся. Съедаем змею. Я за это выпью. Вкусно. Получили бронзовую медаль. Поедатель змей. Вот и ачивка. Мы съели змею. Получили ее. Поедатель змей. Ну это единственное, что мы добыли тут. От 3 змей. Who's that?
Snake, what's happening? Snake! Snake! Snake, you all right? Snake! 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 Ем за это. Да, у парамедика сохранимся. Сейчас не поболтаем. Snake, it's so good to hear from you again. Same here. It's been a week, hasn't it? 4 days, actually. Huh? I visited you in the hospital. You were still unconscious, though. Then you must have seen me naked. Yeah, but you were all wrapped up in bandages and tubes, so I couldn't do anything but look. Better luck next time. Let's hope so. But seriously, don't forget that you were like that until just yesterday. In fact, you really shouldn't even be on this mission. Да, но... Keep an eye on your stamina gauge. If you start to run low, don't push yourself. Eat something to replenish your stamina. And try not to get yourself hurt. If you're wounded or get bitten by a venomous animal, go into the survival viewer immediately and treat yourself using cure. Yeah. I can see you still know how to nag. You're welcome. And I can see you still don't know when to keep your mouth shut. Maybe so. By the way, I heard you're going to lose your medical license if this mission fails. Yes, there was talk of that, but the mission won't fail, will it? Of course not. Good. I believe in you. Спасибо. But you know what? I really don't care about my medical license. Didn't they use that to force you to participate in this operation? No, I volunteered. Она сама... Почему? So that I could watch over you. О, спасибо, она милая. Snake, you're the best agent I've ever seen. But you push yourself too hard. You're reckless. Someone has to stop you from getting into trouble. To make sure you and the boss don't kill each other. Придется. So that's why I volunteered. I mean, you couldn't ask for a better guardian angel than me, right? Правильно. Thanks. Спасибо. Stop right there. В смысле? You can thank me when you get back. All right. А теперь сохранимся. Do you want to save? Какой парамедик очень милая. Блять, ее слушаешь, это буквально бальзам на душу. Я не могу, она молодец. Okay, good luck, Snake. Thanks. Без фильмов? Who's that? Radio! Where's the back? This is HQ. Acknowledged. Sending reinforcements. Женщина, солдат.
Who's that? Так, погодите. Недалеко был светозорный ядерный центр Соколова. Солдаты все еще идут. Возможно, тут нет оружия. Пока 47.
Коробка! Мы нашли коробку. Ебой! Прогрузка. Смысл? Кто? Sorry, I'm late. Ты кто? Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? Who are the Patriots? Скажи. Answer me. Trapped. Да, я Get могу. down! Она их разъебала. Ну ладно. Все равно, кто патриоты? There is your answer. Это не ответ. Оу, май. The name's Eva. Не будем смотреть. Я не больше не... Ладно, еще один взгляну. Прекрасно. Это Адам и Ева должны были быть нашими агентами для прикрытия. Так, теперь давайте выпьем водки, закурим. This wasn't part of the plan. What happened to Adam? Угу. What's your code name? It's Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? В смысле? Отвали, вумен. What happened to Adam? Что случилось с Адамом, да? Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were? Yes, Why? because I can do things he can't. И... I heard you used to be a code breaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by. Китайская копия Маузера у нее. Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. Что это? 45, huh? 45-й. Оля, какой кольт. Слушай, ты посмотри на него. Прекрасно. Do you like it?
Да! The feeding ramp is polished to a mirror sheen. Вы смотрите на этот прекрасный охуй. And the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. Long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Работает исправно. Осталось только зарядить его. Идеальное оружие. Вот именно. Откуда I это? grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. Он даже You had прислушался. this with you, didn't you? А, прошлый раз. Транквилизатор. Better take this too. И что еще? What's that? Что это? A disguise to make you look like a scientist. А, уч... A disguise. Да. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then. Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Понял. Логично. Маскировка ученого. We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area, and you'll reach a cave. Move through the cave, and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse, and you'll come out just south of the lab. Got it. Ага. And just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. Да. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. CQC, I can motherfucker. instantly switch between a gun battle and a knife fight. CQC, bitch. Right. Let's get going. Wait a minute. В смысле? What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. Не. You'll never make it in your condition. It's a jungle out there. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information. Nothing more. You look disappointed. Вот All именно. right, then. I'll do something special for you. В смысле? Ни времени нет. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. Не надо, женщина, меня так What's the дразнить. matter? Что такое? I don't know you well enough to trust you. Вот именно. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. Особенно после предательства босса. Кому можно доверять после предательства босса? Кто мне звонит? Gonna get that? She's right, Snake. You should get some sleep. Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Yeah. Ну ладно, хорошо. Придется поспать. Окей. Сохраняемся.
Что она делает? Это подозрительно. Нет, я ей доверять не могу еще. Оу. What's the matter? We're surrounded. I see 4 of them. Может, их будет больше. Их больше, наверное. We've got company. It's the Ocelot unit. Let's get out of here. Hurry. Don't forget your gear. Here, give me a hand. Я видел под этой кроватью еще этот проход. Я видел его, да. We can use this to get to the basement. Ослот тут как тут. Damn it. Ocelot. I'll get past them on my bike. I'll call you later. Okay, I'll keep them busy. Не нужно подслушивать, мадам. Don't go dying on me now. Ага, конечно. Она пытается меня подбодрить, но при этом выглядит, как будто бы она пытается совлечь меня своей внешностью больше, чем... CQC готов. I see her!
Я его не вижу. За этим мы что пришли? What's happened, Snakes? You all right? Snake! 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 Там был чувак с пулеметом. Enemy in sight! Походу не пойдем, потому что он весит 120 гигабайт, а у меня столько не памяти. Пиздец. Пьем. Snake, answer me, Snake! Snake! Странно. Открой дверь, сразу бьем. Кто еще полезет, сука?
see him. Откуда, блядь, мне? Я не вижу его. Теперь вижу. Where'd he go? I see him. Пьем за это. Snake, what happened? Talk to me. Snake!
Чувак убил меня, увидел мой труп, охуел от трупа и вырубился. Ебать, при этом я мертв. Зима гений. Не. Давай нахуй вырубай, всех убить, блять. Снейк! Снейк!
Смерть, разгнем. Snake, you got to get up! Snake! Snake! Move! I see him! Ответ прост. Не нужно их вырубать. Убиваем нахуй, блядь. Убиваем их. Надо выпить водки за это.
Snake. Открывай, сука. Сейчас будем трахать. I see him! Вас понял. I've been waiting for this moment. That's it. That's the stance. I don't think so. What?
female spy? This bitch is wearing perfume. Stay where you are. I've had enough of your judo. I see you've got yourself a single-action army. That's right. There'll be no accidents this time. You call that an accident? Well, it wouldn't have happened if you hadn't been showing off. What did you say? It's a nice gun, I'll give you that. But the engraving gives you no tactical advantage whatsoever. Unless you were planning to auction it off as a collector's item. And you're forgetting one more very basic thing. You don't have what it takes to kill me. Ага. We'll see. В смысле? На нахуй. That thing only carries 6 shots. The Makarov carries 8. Mm-hmm. You have to get a feel for how many you have left. Вот именно. This is a high-class weapon. It's not meant for shooting people. Damn! This isn't over yet. Don't. Why? Работает. Работает, тебя вижу, братан. You'll regret stopping me. Damn it! I've got to get back before he does. Плывем. Такое. Snake, are you there? Eva, Did you miss me? did you make it without any trouble? No one saw me. So you're back with Я не... Volga. In a matter of speaking. What about the boss? Yeah, she's here too. Better be careful. Thanks, I will. The boss and I get along pretty well, though. I guess we traders have a lot in common. Why would anyone want to defect? Betraying your country like that, I just don't get it. Are you talking about the boss? Why do you do it? Weren't you born and raised in America?
Yes, in a small rural town. I never even knew there were other countries, other cultures, other ways of thinking, until I went to work for the NSA. And one day, I'd found I'd lost faith in the things I'd been taking for granted. What did you see? What was it that made you want to change sides? You wouldn't believe me if I told you. Try me. I saw the universe. The universe? Not the actual universe. The universe as the intelligence community sees it. I realized that the gravity in this universe was holding me back. That's all. People and countries are both changed by their environment and by the times. That sounds like what the boss was saying. Mm-hmm. There's a world of difference between this country and America. But it's only a difference of position, a difference of perspective. Coming here made me realize something. Half of what I'd been told was a complete and utter lie. The other half was a conveniently constructed lie. Where's the truth, then? It's hidden in the lies. Are you lying, too? Who knows? I've been trained to make even the most severe falsehood sound like the honest truth. Weren't you? No. I believe because I have to, even if it is a lie. That's part of my mission. I'll have to remember that. If you need me, give me a call on the radio. My frequency is 142.52. See ya. Нормальный я, нормальный, не переживай, нормально. Ну, Сигин, сэр. Yo, you're Snake, aren't you? And you're Sigint? None other. I heard that you're an expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. Close. Huh? I am the expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. I'm the guy that designed your trank gun, active sonar, and motion detector. If you want to know anything about weapons or equipment you find in the field, just send me a message and ask. Later. You want to save? Конечно. Я пока что еще в сознании. Snake, have you seen Earth versus the Spider? Нет. Nope. It's about this spider that suddenly mutates into a giant monster. Mm. They bring it into the city in a state of hibernation, but it wakes up and starts wrecking the place. So why did the spider turn huge? I told you, it suddenly mutated. Yeah, right. Snake, it's people like you that take all the fun out of watching movies. Always nitpicking and taking things too seriously. Honestly, why even bother? Look, the important thing isn't that it got big. Then Постараюсь. The fact that there's a huge spider destroying the city. Suspend your disbelief. That's the whole point of movies. Ну, давай там дальше играть. This is HQ. Control here. It appears we've been infiltrated. Commence. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution.
Просто ты в чате ответь. И The enemy, he's here. Huh? Да, понимаю, все нормально. Все окей. Хотя сейчас странно еще, но похуй. Я все понимаю. This is HQ. Patrol here. It appears we've been infiltrated. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution.
Ох. Йом. Snake, what happened? Snake! Snake! Снейк. Снейк! Control here. It appears we've been infiltrated. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Somebody there? Беспалевно проходим мимо. Who's that? Respond.
Во-первых, я буду говорить хавчик. Во-вторых, да, Снейк! Стример тут. Who's that? Мать. Снейк!
that? Acknowledged. Sending reinforcements. Задавить не буду, во-первых. Во-вторых, давайте посмотрим видос про Metal Solid. Snake, what happened? Talk to me. Snake! Snake! Маркус, свали. Здорово. Ну, этот пи. Сейчас мы его глянем, только я пойду хавчик возьму. Естественно, мы видос не полностью посмотрим. Геймеры, с вами этот P47, и сегодня мы обсудим тему, которую уже просто нельзя игнорировать, потому что она вышла далеко за пределы нижнего интернета, и это тема, которая мне лично близка, потому что человек, который лишился канала, был человеком, которого я смотрел достаточно долгое время, и поэтому я считаю, что я весьма вправе не то чтобы осветить эту ситуацию во всех деталях, но, по крайней мере, дать какой-то свой тейк по поводу всего этого. Так что да, сегодня мы прогоним пару матов про аудио РВ, которого я смотрел на регулярной основе, как на стримах, так и просто в своей обычной жизни. Сейчас вы не найдете его канал, потому что он просто удален. Этому предшествовало то, что он скрыл или удалил все свои видосы на канале. И пока что сложно сказать, удалил ли он сам канал, или за это ответственны страйки от людей, на которых он ранее делал видосы. Но уже можно сказать, что судьба аудио РВ как ютубера закончилась. И если ранее я все же верил, что у него есть шанс на какое-то триумфальное возвращение, и что его рано или поздно простят, то удаление канала поставило жирную точку в этой истории. Обратного пути уже нет, и мы теперь живем в мире, в котором ютубера под ником AudioRV просто не существует, и это было сложно представить какие-то там 2 недели назад. Да, я не буду рассматривать эту ситуацию во всех деталях, вы можете посмотреть любое из десятков или, скорее всего, уже сотен видео, которые сделаны на эту тему в интернете, но мне интересно рассмотреть ее с точки зрения именно того, как не стоит поступать, будучи ютубером, и как не стоит выстраивать отношения со своей аудиторией, потому что именно аудитория AudioRV привела к тому, что с ним произошло. И также мы поговорим о том, заслуженно это или нет, но сначала давайте просто поясним, кто такой AudioRV для тех, кто не в курсе, потому что все-таки это очень локальная тема. AudioRV был ютубером, который освещал различные ситуации в нижнем интернете, в том числе трэш-стримеров и таких персонажей, как там VG-Link и Ванамас. Для многих нормисов, вроде меня, он был тем самым окном в нижний интернет и события в нем без необходимости как-то забираться в это самостоятельно. По большей части это был максимально ленивый контент, в котором человек супер незаинтересованным гундящим голосом рассказывал какую-то стандартную информацию, которая известна о том или ином персонаже, и довольно часто растягивал хронометраж тем, что просто зачитывал какие-то пасты с 2Ч. Его контент не был каким-то особо выдающимся, но AudioRV смог сделать то, что могут немногие. Он создал атмосферу. Атмосферу чувака
сидящему на тряпках в своей маленькой квартире, будучи полностью одиноким, и рассматривающего все ситуации через призму своей, опять же, весьма одинокой и, судя по всему, не самой короткой жизни. И вот эта вот зашкварно-ламповая энергия чувака, который такой же неудачник, как и ты, и с которым интересно было бы что-то обсудить, она привлекала людей, в том числе и меня. И вспоминая конфликты прошлого года, когда самой мейнстримовой была история конфликта, связанная с какими-то ботинками от чувака ДК вроде, или хз Дом культуры, что ли. Короче, было скучно. А вот здесь полная жесть, и невозможно оторвать глаза от того, как все это происходит. Творятся ужасные вещи. АудиоРВ пытаются задианонить всеми силами, и я надеюсь, что он заботится о своей безопасности, в том числе в плане финансов. В чем ему мог бы помочь интернет-сервис мониторинга обменных пунктов Best Change? Это без крипты и кэш. Самый крупный человек, что для подобного... Пользуйтесь на здоровье. Я, как правило, слушал. Таким образом, на РВ стал... Переходите по ссылке в описании, пользуйтесь на здоровье. Окей, признаюсь вам честно, аудио-РВ стал для меня одним из таких guilty pleasures, и когда я видел в своих рекомендациях новый видос от него, то пока я готовил или выносил мусор, я, как правило, слушал. Таким образом, на протяжении 2 лет я посмотрел, наверное, почти все его видео, ознакомился с идеями ВСЖ, тарелочниц, многих стримерш на Твиче, которых он искренне, судя по всему, ненавидел, и так далее. То есть я в принципе, был в теме в каком-то смысле. Также сам же вел стримы, собирая донаты на просмотр различных видосов, и при этом имел стабильный онлайн в 1000 человек, что для подобного канала это весьма неплохо. Эти стримы могли длиться очень долгое время, 10 или 12 часов, и аудио-РВ, судя по всему, неплохо на них наживался. Но основной целью аудио-РВ всегда оставался Ванамас, которого он смотрел на регулярной основе и следил за его событиями в жизни, которых как бы не так много, но Ванамас выдавал иногда некоторые лулзы. Аудио-РВ использовал его как способ, ну я не знаю, как-то самоутвердиться, что ли. То есть он взял все его мемы, использовал их иронично, все его словечки и так далее. И я уверен, что негативное отношение к Ванамасу у многих взялось именно после видоса аудио-РВ, потому что многие до этого даже не помнили, что Ванамас еще существует в интернете. Это были симбиотические отношения, в которых аудио-РВ делал видосы, в которых высмеивал Ванамаса, к Ванамасу приходила аудитория, которая ему донатила, он делал еще что-нибудь смешное, и потом аудио-РВ снова это все обозревал. И все были довольны. Особенно, когда там Ванамас ездил в Питер, и аудио-РВ за этим следил, но как бы не мог контролировать то, что люди начали донатить каким-то работягам, которые ходили по Питеру и делали алкостримы, и в итоге им донатили, чтобы они ходили за Ванамасом. Это было довольно жалко, если честно. Но была одна тема, которая лично мне не особо нравилась, и которая начала проявляться все чаще, а именно тема биопроблем, которая, судя по всему, была у многих его подписчиков. И если говорить в общих границах, то биопроблемы — это проблемы некоторых людей с тем, что они не могут найти себе девушку, неуверенно себя чувствуют и так далее. То есть, стандартные проблемы для молодых парней, особенно в пубертатный период. И, к сожалению, многие люди, не имея друга или отца, с которым они могли бы посоветоваться, находили такого человека в аудио-РВ, таким образом создавая парасоциальные отношения. И аудио-РВ весьма успешно монетизировал эти парасоциальные отношения, выпрашивая донаты на видосы по поводу тех самых биопроблем, чтобы пояснить микрочелам, как оно все есть на самом деле. И смотря эти видосы, мне становилось несколько мерзко и больно за то, что человек так понимает мир и более того пропагандирует такое понимание мира молодым людям, которые могут действительно получить большие проблемы в своей жизни, если они будут воспринимать все так. Эти видео были пропитаны какой-то очень гнилой, тленной депрессухой, в которой у тебя нет никакого шанса, и все, что ты можешь, это просто терпеть и двигаться дальше по этой жизни, понимая, что шансы твои весьма невелики. Господи, смотря эти видосы и слушая их на фоне, я начинал сам думать о том, что, блин, насколько же хреново мне живется. И люди хавали этот блэкпилл за обе щеки, хотя аудио-РВ даже в начале своих видосов говорил, что я бы не делал про это видео, но мне сдонатил там тот-то 40 тысяч, поэтому я его сделал. И это показывало, насколько аудио-РВ на самом деле, заработав достаточно неплохие деньги, просто обленился. Эта проблема появляется со многими ютуберами, которые достигают хоть какого-то успеха, когда они понимают, что они уже зарабатывают неплохие деньги, они уже вложили в свой канал очень много времени, поэтому можно расслабиться, поэтому можно делать меньше видосов, можно... Давай. Выпьем немного и закурим.
Who's that? What's going on? Sending reinforcements. Snake? Oh my god. Snake! Snake! It's Snake! Footsteps. Who's that?
Snake, what happened? Talk to me. Snake! Snake! За это мы пьем. Благодарить. Я знаю, что это там парадокс. И сны тоже были, поэтому водку ебашу. Who's that? What the? Носи здорово, Purple Horde. Снейк! Снейк! Ребят, вы любите изнасилование? Вот оно происходит сейчас.
that? За это я бить не буду. HQ, please respond. This is HQ. Patrol here. What's going on? Respond. Who's that? What's going on? There's something wrong. Support unit, confirm their status. This is HQ. Patrol here. Enemy sighted. Commencing attack. Acknowledged. Complete all levels. Snake, respond. Snake. Snake. Snake, Snake. Не, ну за это же уже пью. Ребят, дайте-ка я схожу за водой.